Hello, good morning, class. Good morning, Miss. Good morning. My name is Miss Ayu Wandira, and you can call me Miss Ayu. Okay, who are you, student? I'm great. Good. Before we start our lesson, now let's pray together. Pray, start. Finish. Dinar Safira. Present, Miss. Hasna. Present, Miss. Griska Aulia Dwi Reza. Present, Miss. And Uswatun Hasana. Present, Miss. Okay. Now, I would like to ask a simple question. What is your future goals? Atau bahasa Indonesianya adalah apa cita-cita adik-adik? Guru, teacher. Okay, good. What else? Actress. Oh, good, Griska. Today, we are going to learn about giving and asking information related about someone's jobs. And I will sharing the screen a PowerPoint about the material. Please listen carefully. Okay. This is the material we are gonna bahas today. Transactional conversation about giving and asking information related to someone's jobs. Atau bahasa Indonesianya adalah percakapan transaksional tentang memberi dan meminta informasi terkait pekerjaan seseorang. Percakapan transaksional sendiri adalah percakapan yang bersifat material atau fungsional. Jadi, percakapan ini didasarkan pada pertukaran informasi, jasa, atau uang, atau benda. For this meeting, the transactional conversation based on exchange information. Spesifiknya itu informasi terkait pekerjaan seseorang. Sampai sini, is there any question for the subject matter? Not yet, Miss. Okay, next. This is the kinds of jobs. Sedikit contoh tentang jenis-jenis pekerjaan. Karena pekerjaan itu kan banyak ya, luas sekali. Dari beberapa jenis pekerjaan yang Miss Ayu contohkan, ada yang belum dimengerti. Bisa dibaca ya adik-adik. Ada waiter, pelayan, paramedik, tenaga kesehatan, ada dentist, dokter gigi, dan lain-lain. Bisa dibaca, mungkin ada yang belum dimengerti. Sudah mengerti semua ya? Miss Ayu mau kalian mengulangi kata-kata ini setelah Miss Ayu ya. Tapi sebelumnya Miss Ayu jelaskan dulu nih. Jadi, teacher adalah guru. Policeman adalah polisi. Surgeon adalah dokter bedah. Farmer adalah petani. Dan student adalah murid. Okay, now repeat after me. Teacher. Teacher. Policeman. 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 Surgeon. 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 Farmer. Next, Miss Ayu udah kirimkan link ke WhatsApp grup kita ya. Please check on the link video that I share setelah meeting hari ini berakhir. Jadi, video ini bisa buat acuan kalian untuk mengerjakan tugas yang akan Miss Ayu berikan di akhir meeting, oke? Okay? Oke, Miss. Okay, Miss. There are supporting vocabularies atau kosakata pendukung. The first one, ada I work at, dalam kurung a company. Ini artinya adalah saya bekerja di dalam kurung nama perusahaan atau nama instansi. Sebagai contoh, I work at Yogya Plaza atau saya bekerja di Plaza Jogja. Seperti itu ya. Kedua, I work for dalam kurung a company atau person. Ini mengacu pada nama perusahaan atau perorangan. Sebagai contoh, I work for perusahaan misal tadi Plaza Jogja. Number 3, I work in dalam kurung a place, city, country, atau department. Ini mengacu pada tempat atau area umum. Jadi seperti I work in a hospital. Saya bekerja di rumah sakit. Number 4, I work
with, dalam kurung people or things. Yang artinya adalah saya bekerja dengan. Ini mengacu pada orang atau sesuatu. Sebagai contoh, I work with scissors. Saya bekerja dengan gunting. Because I am a hairdresser. Karena saya adalah penata rambut. Begitu. Okay, next. This is the example of conversation, asking and giving information related to someone's jobs. And Miss Ayu will read it as Lisa, and I want one of you to read it as Reza. Siapa yang bersedia? Saya, Miss. Okay, Dinar. Reza, long time no see. How are you? I'm fine. How about you, Lisa? What's your activity now? I'm fine too. I'm a senior high school teacher. A teacher? What do you as a teacher? I'm teaching English, so mostly I prepare for my lesson according to the curriculum. I also give them some homework, daily tests, and so on. And because I'm a homeroom teacher, I also need to homeroom meeting and a guardian meeting. Wow, you're really doing great. Thank you. And how about you, Reza? What's your activity? I'm a salesman in an automotive company. So mostly I'm trying to sell new cars to the potential customer. I need to make sure that I meet sales target from the company and it would make me feel motivated. It fits you well, Reza. Yeah, it really does. Okay. Give applause to Dinar. So, in this conversation, Lisa told that she is English teacher dan pekerjaan seorang guru yang Lisa lakukan adalah prepare for lesson based on the curriculum and give murid-muridnya itu homework, daily test, ulangan harian, dan lain-lain. Lisa juga bekerja sebagai wali murid. Homeroom itu adalah wali murid. Dan Reza, dia bekerja sebagai salesman di automotive company. Dia menjual mobil, cars, untuk pelanggan-pelanggannya. Perlu ditanyakan karena habis ini Miss Ayu akan memberikan kalian pertanyaan. Oke, now Tidak ada. next. Ini adalah pertanyaannya. Number 1, what professions can you find in the text? And number 2, what description of jobs you can find in the text? Number 1, Yes, Dinar? Teacher. number 1 English teacher and then salesman. Okay, good. Okay, Grita. Teacher, give assignment, prepare for lesson according to the curriculum, give some homework, daily tests, and so on. And salesman, trying to sell new cars to his potential customer. Okay, good. Jika kita ingin memberikan informasi terkait pekerjaan kita kepada orang lain, yang contohnya ada di sebelah kiri slide yang gambar apel ya, kita akan bahas. Nomor 1, he is a teacher, he teaches student. Dia adalah guru, dia mengajar muridnya. 2, she works as a surgeon, she performs operation to her patients. Dia bekerja sebagai dokter bedah, dia mengoperasi pasiennya. Number 3, they work as a farmers, they plant rice. Dia bekerja sebagai petani, dia menanam padi. Number 4, I'm a policeman, I regulate the traffic. Aku adalah polisi, aku mengatur lalu lintas. Dan sebaliknya, jika kita ingin meminta informasi terkait pekerjaan seseorang, bisa lihat di slide sebelah kanan yang ada gambar musiknya. Miss Ayu akan jelaskan ya. Number 1, what is your job? Apa pekerjaanmu? I'm a teacher. Aku guru. Number 2, what are their profession? Apa pekerjaan mereka? They are surgeons. Mereka adalah dokter bedah. Number 3, what does he do? Apa yang dia lakukan? He works as a policeman. Dia bekerja sebagai polisi. Number 4, what is Sonny's occupation?
Apa pekerjaannya Sony? He is a student. Dia adalah murid. Number 5. What do they work as? Mereka bekerja sebagai apa? They work as a farmers. Dia bekerja sebagai petani. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Jelas, Miss. Jelas, Miss. Oke. Sudah jelas, Miss. Nah, ini Miss Ayu ingin kalian menjawab pertanyaan berikut ya. Number 1, siapa yang mau menjawab? Riza, Miss. Oke, Riza. He cuts the wood. What is his job? He is a carpenter. Good, Riza. Number 2. Dinner, Miss. Oke, They dance the stage. Their job is dancer. good. Number 3. Uswa, Miss. Oke, Uswa. He cooks various dishes in restaurant. His job is chef. Yes, good. Number 4. Number 4. Saya, Miss. Izen. Riza. He sails in the sea. He is a sailor. Oke, good. Number 5. Rizka, Miss. Oke, Rizka. He plays drum in a concert. He is a drummer. Oke, good. Next. Nah, Miss Ayu akan memberikan kalian PR. Seneng dong dikasih PR. So pasti, Miss. Create a dialogue about giving and asking information related to someone jobs. Sesuai dengan materi yang kita bahas tadi, dikumpulkan minggu depan melalui Edmodo. Kalian bisa screenshot slide-nya, biar nggak lupa. Oke, Miss, bisa. Oke. Sampai sini, there are any question terkait materi hari ini? Tidak, Miss. No, Miss. Tidak ada, Miss. Kalau tidak, gantian Miss Ayu yang mau bertanya ya. So, what we have learned today? We learned about phrases to asking and giving for information about jobs. Good. And what are the example of asking information? Atau bagaimana caranya jika kita ingin menanyakan sesuatu tentang terkait dengan pekerjaan seseorang? What is your job? Good, Riza. And then, what are the example of giving information? Jika kita ingin memberikan informasi terkait pekerjaan kita. I am a teacher. Good, Dinar. Yeah, all of you are smart students. Okay, my lovely students. Don't forget to do your homework. This is the end of our lesson today. Thank you so much for attending this meeting with a great enthusiasm. Keep up the spirit. Don't forget to repeat the material so you can understand more. Take care of your health, keep motivated, and see you on the next weeks. Bye-bye. See you. See you, Miss. Thank you, Miss. See you, Miss. Thank you. Thank you.